Good afternoon. Yeah. You're there? Where is it? Ah, there's the translator. Yeah. Okay, welcome to our Champions League press conference for our game against Galatasaray tomorrow evening with Erik Ten Hag and Rafa Varane. Please indicate who your question is for. Translation is provided. Let's start with Simon Page. Hi, for Erik. Hi. First of all, how have the team and the group been since Saturday? It seems to be a case of one step forward, two steps back at the moment. So, of course, we are disappointed about the result. Then you have to analyze the game, where were the problems, and then you have to move forward, but also give solutions for the problems. Clear. In terms of selection for tomorrow, will Antony be in consideration, and will any players be back? Antony will be in consideration, but yesterday was his first time back in team training. We have a final training, and then we make the decision. But he will be in consideration. Yeah. İlk soru, şimdi grupta bir adım ileri, iki adım geri gibi görünüyor sizin performansınız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani evet, tabii oyunu analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor, daha iyi oynamamız gerekiyor. İkinci soruda da yine Antony yarın oynayacak mı? Onu tabii bakacağız. Durum gösterecek. Şu anda bizim elimizde bir opsiyon. You've said in the past that you're not a very patient person. Is it frustrating, annoying that the team don't seem to be able to move forward and do what you want them to do? You struggling to get answers to this at the start of the season? I think I don't agree with that. I think the team is moving forward, but we have to make adjustments as well. When you don't have a fullback on the left side, you have to change, and we did. There were shortages in our game, definitely, but I think also there were very positive points in. But by the end of the day, it's only about result, and we didn't get the result what we are looking for. We didn't get the result. What's the demand? And of course, that is very disappointing. Sabırlı bir menajersiniz, sabırlı bir teknik adamsınız ama takımdan sanki istediğiniz cevabı istediğiniz şekilde alamıyormuşsunuz gibi gözüküyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben katılmıyorum bu söylediğinize. Açıkçası eksiklerimiz var. Yani örneğin sol kanatta problemlerimiz var, eksiklerimiz var. Halletmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Takım hakkında böyle bir cevap alamadığımı düşünmüyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Sorry, you know more than anybody what it takes to win this tournament. You know what it takes to be at the elite level. How far away do you think Manchester United are at the moment from that level? I think that competition it's about details, and you have to be efficient to win that competition. And that moment on the last weeks, I think it's what we can improve. It's to be more efficient in front of the goals. With a very low number of occasions, we concede goals, and we need to create a lot to score. So that's the reality of the top level. You have to be efficient to win big trophies. So I think we have the quality in the squad to play and to win that competition. But we have to improve, and tomorrow it's a great opportunity to get the first points on that competition and to move forward and to improve. Siz üst seviyede nasıl maç kazanılır çok iyi biliyorsunuz. Sizce Manchester United bu seviyede bir takım mı şu anda? Yani farklı durumlarda tabii ki farklı şekilde mücadele etmeniz gerekiyor. Ben takım olarak bizim kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemiz var. Fakat
Günün sonunda o golleri atmanız gerekiyor bu seviyede oynayabilmek için. Yarın da ilk puanımızı almak için çok iyi bir fırsat. Elimizden geleni yapacağız. Erik, there's been a lot of focus on VAR and refereeing decisions this weekend. You've had some problems with it in the past. Do you think standards need to improve and we need greater transparency in terms of hearing the communication between officials? Well, I'm not so often give comment on refereeing because they do what they have to do, and of course the standards has to be high, and it's a part of the game. So at this season, I think one time I mentioned it, and I'm still behind it because it was really in our disadvantage in that moment. But for the rest, no. Of course, you can expect, we can expect, the teams can expect. The fans can all expect that it has to be a high standard, so it should be because it's Premier League. But I think, and I'm sure, they do what they can, and they are very professional, and so they will give their best, and I trust them. And then in terms of team news, can you give us confirmation that Lissandro will be undergoing a second operation? And is there any people returning back into team training? I can confirm, Antony, Licha, Martinez will have to undergo a surgery, and so the team news is that probably Antony dos Santos can return. İki tane soru oldu. Birincisi bu son zamanlarda olan VAR kararları, hakemlerin şu andaki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bu standartlar arttırılmalı mı? Aralarındaki iletişim nasıl olmalı sizce diye bir soru vardı. Ben bu konularda hakemler hakkında pek yorum yapmamaya çalışıyorum. Evet, bir keresinde yapmıştım o yorumun, hala da arkasındayım. Biz Premier Lig'den bahsediyoruz. Burada kalite çok yüksek. Onlardan beklenen de bu. Ben onların ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum ve kendilerine güveniyorum. Martinez'in durumuyla alakalı bir soru geldi. Evet, Antony dos Santos şu anda bizimle olacak. Martinez'in de bir ameliyat olma durumu var. Rafa, you've won the Champions League 4 times. Do you think this Manchester United squad is good enough to win the Champions League? Yes, I think so. I think the qualities in the squad. As I said, that competition is difficult. You have to take care about every details. But we have a team with quality, with good mentality, and we have to make some improvements. It's not the start of the season we expected, but I still believe we have the quality enough to compete with the best team in the world. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek kalitede bir takım olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet, yani kötü bir başlangıç yaptık. Fakat gelişim gösterdiğimizi ve daha da gelişim gösterebileceğimizi düşünüyorum. Biz elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ki bu arenada biz de mücadele edip bunu kazanabilecek güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Question at the back. Erik, what message do you think allowing Antony to continue training sends to victims of domestic violence, and does that concern you? Once again, I didn't hear you, sorry. What message do you think allowing Antony to continue training and potentially playing sends to other victims of domestic violence, and does that worry you? So he cooperated fully, and it came out he is not charged. So. Şimdi Antony'nin antrenmanlara katılmasına izin verdiniz. Belki oynamasına da izin vereceksiniz. Bu ev içi şiddet mağdurlarına nasıl bir mesaj gönderiyor sizce? Bu sizi düşündürmüyor mu? Antony şu anda elinden geldiğince bilgi vermeye çalışıyor. Kendisine sorulan soruları cevaplıyor ve şu anda herhangi bir şekilde mahkemeye sevk edilmiş değil.
You've obviously had a fantastic career yourself, and you're an experienced player now. We've had some young players coming into the team, the likes of Hannibal, the likes of Garnacho, and obviously Højlund's very young. How do you think the youngsters have done this season, and how important is your role as like a senior father figure now to these players to help them? Yeah, I think they are doing well. They bring energy in the team. They are still learning, that's normal. And the players with more experience, it's important to show by example, to lead by example, and to communicate with them about everything, about how to be professional, how to play, to support the pressure, to be calm and determined during the games. So we have a lot to do, and as a leader we have to show them and to talk with them. So that's what we try to do, and hopefully they can bring talent and passion on the pitch. So that will be very helpful for this season, and there is a lot of talents, young talents on that club. So hopefully they can improve the squad. And Erik, to the more senior players now, how difficult is it to get senior players out of maybe a bad run? So if it's younger players, maybe you can take them out of the team. When it's more senior players who are maybe the form is off, is it better to make them play through it, or is it better to take them out of the firing line? How do you balance that? You have to deal with it, and experienced players, they know how to deal with it. It is not the first time that we are in such situation, that the players who you now mentioned are in this situation, because that is a career. It's not only highlights, and it's say the journey, and the journey will go with bumps, gaps will be in between, and now it's about the character. The character as an individual, character as a team, what you have to show, how to get out. And as you see, there are many positives in the game, but also some lacks, and we have to work on the lacks. So keep the positives, but work on the lacks, and the deficits we have in our game. Yine iki soru geldi. İlki şöyleydi. Şimdi takımda Hannibal, Garnacho, Højlund gibi çok genç oyuncular var. Sizin de müthiş bir kariyeriniz oldu. Bu kariyerin içinde çok tecrübeli bir oyuncusunuz. Bir tecrübeli oyuncu olarak, bir baba figürü olarak onların önünde görünüyorsunuz. Onlara nasıl yardımcı olabiliyorsunuz bu konularda? Ne yapıyorsunuz? Tabii onlar sürekli öğreniyorlar. Sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Takıma enerji getiriyorlar açıkçası. Onlarla iletişim halinde olmamız gerekiyor biz daha tecrübeli oyuncular olarak. Nasıl sahada nasıl daha sakin kalabilirler, nasıl daha oyunlarını nasıl geliştirebilirler, bunları konuşuyoruz, bunları sürekli onlarla iletişim halindeyiz. Onlara bunu gösteriyoruz sürekli. Tabii ki onların da sahaya, oyunumuza, takımımıza tutku ve beceri kattıklarını söyleyebilirim. Bir de ikinci soru olarak, şimdi genç oyuncular tam böyle form tutmadıklarında ya da ilk kariyerlerinin başında böyle aksadıklarında onlarla eminim farklı bir şekilde ilgileniyorsunuz, ama daha tecrübeli oyuncular bu duruma düştüğü zaman, form kaybı olduğu zaman siz bunlarla nasıl ilgileniyorsunuz, nasıl hallediyorsunuz? Tabii yani tecrübeli oyuncular, adı üstünde tecrübeliler, büyük kariyerli oyuncular var. Bu onların bir yolculuğu tabii bu kariyerlerinde. Bu yolculukta engeller, engebeler, aksaklıklar olacaktır. Biz elimizden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii hani fiziksel anlamda onların fit olmalarını da elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışıyoruz. Last two, Nicky. Does this game become more important for the result rather than the performance, or would you like to see both? As I said previously, top football is always about result. But if the execution is not right, if the process is not right,
you don't go to win. So yeah, both. Şimdi tabii ki sonuç ve performans. Yani şimdi yarınki maçta sonuç çok önemli ama aynı zamanda performans da sizin için o kadar önemli olacak mı? Nedir vereceğiniz performansın sizin için önemi? Yani tabii ki futbol sonuç oyunu, tabii ki golleri atıp sonuca ulaşmamız gerekiyor. Fakat bu arada da yine iyi bir performans verip o şekilde almak önemli. Yani ikisi de önemli benim için. Last question at the back. Okay, thank you. Hello, Erik. I'm coming from Turkey, Turkish sports media outlet Spor. And in Turkey, we are actually really curious about the goalkeeper Altay Bayındır because we expected you to play him in the League Cup against Crystal Palace. So do you plan to give him a chance against Galatasaray or anytime soon? You will see. But we chose against Crystal Palace in the League Cup to play Andre because both came new in and both have to adapt to the English standard, and so that's why we prefer Andre to play in that game. It was important for him and to use every game in this moment. But yeah, also we have to progress Altay. That's clear, and he makes a very good impression in training. He's really developing, progressing, so we are very happy with it, and we are convinced we have the two right goalkeepers in our squad to do the job for us. Can I ask one more question, please? Quickly. Okay, all right. So Galatasaray have two really dangerous players, Icardi and Zaha, which he knows really well, Manchester United. Do you have any defensive strategies against these two? Absolutely, we know that, but it's not only Zaha and Icardi, because also Dries Mertens, if Hakim Ziyech is available, if Tete, so they have huge, good players more. Angelino can be very offensive. And creating Demi by. So they have a lot more, and it's about team. And yeah, we have to defend that as a team, and we will be aware we have to play our best to get the right result. Yine iki soru geldi. Birincisi ben Türkiye'den buraya geldik bugün. Şimdi herkesin merak ettiği Türkiye'de yine Altay Bayındır'ın durumu. Kupa maçında onu bekliyorduk oynamasını fakat oynamadı. Bunun bir sebebi var mı? Ne zaman oynayacak? Ne zaman bekleyebiliriz onu? Ben Altay'la Onana arasında çok iyi iki kalecimizin olduğunu düşünüyorum. Altay'ın gelişmesini takip ediyoruz. Antrenmanlarda çok iyi bir gelişme gösteriyor, performans gösteriyor. İyi bir kaleci olduğunu orada ispat etti kendisini. İkisi de çok önemli dediğim gibi bizim için. Zamanı geldiğinde Altay'a da gerektiği zamanı vereceğiz. Fakat ikisi de çok yeni kaleciler. O yüzden Onana'nın alabildiği kadar zaman alabilmesi gerekiyordu. O yüzden onu oynattık. Şimdilik öyle gelişiyor. Altay'ın da oynayacağı maçlar olacaktır. İkinci soru, Icardi ve Zaha gibi çok tehlikeli oyuncuları var Galatasaray'ın. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Planlarınız var mı? Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz yarın? Tabii onları biliyorum. Icardi, Zaha çok tecrübeli, kariyerli oyuncular. Ama bir tek onlar değil. Hakim Ziyech var, Tete var, Angelino var ki Angelino çok ofansif oynayabilen bir oyuncu. Yine takım olarak bizim mücadele edip, takım olarak defans yapıp, takım olarak hücuma çıkmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Erik, Marcus Rashford is not playing with the same confidence and effectiveness as last season when he got 30 goals. Why do you think he's struggling? And what can you and your coaching staff do to get Marcus back to his best and scoring regularly again? The facts are that he's not scoring at this moment, but also he had the opportunities. If I think, for instance, the game against Brighton, he had 5-6. He was in 5-6 occasions. He was in a very good spot, and if he works hard and if he invests, so every day and go in every game with the right focus, and if the team
also around him, supply him, and help him, support him with movement, then it will come. And then Marcus Rashford is a player who is capable, who is always had to score goal in every game. And when he's coming in the right spots, he will score. Rashford geçen yıl 30 golü var, 30'un üzerinde golü var. Şu anda formsuz bir süreçten geçiyor. Yani siz teknik ekip olarak ona nasıl yardımcı olabilirsiniz sizce? Yani Brighton maçına bakacak olursanız 5-6 tane çok iyi pozisyona girdi Rashford gerçekten. Takım olarak onu daha iyi desteklememiz gerekiyor. Onun çevresinde dönen oyunların iyi organize edilmesi gerekiyor. Takım olarak ona destek olduğumuzda onun da gollerini tekrardan atmaya başlayacağını biliyorum. Pozisyon bulduğunda gol atan bir oyuncu o. Thank you very much. Thank you.